Salut mes Spartiates, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un événement sur Hogwarts Legacy. On a eu les 14 minutes de gameplay et franchement, c'est une pépite. Donc là, dans cette vidéo, vous allez me voir en premier temps ma réaction première lors du visionnage et franchement, je pense que vous allez bien rigoler. Et derrière, un petit débrief en plus. Donc la vidéo va être un peu longue, mais bon, j'espère que vous resterez jusqu'au bout. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à activer la cloche de notification pour pas louper les vidéos qui vont sortir prochainement. Et également d'activer un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, c'est gratuit, ça coûte rien. Et voilà, moi ça me fait plaisir et ça m'aide à continuer aussi. Et n'hésitez pas également à rejoindre la chaîne Twitch, les amis, parce que hier, on était tous sur Twitch en train de regarder ces magnifiques événements, et franchement, on aurait été plus nombreux, ça aurait été avec plaisir. Bon, je vous laisse regarder la vidéo, je vous dis à tout de suite. Bon, je me tais, je mets en grand, let's go. Lumos. What do you think you're doing here, humans? Welcome to Hogwarts Legacy. You're a new student at the famed School of Witchcraft and Wizardry with a unique ability to manipulate powerful ancient magic hidden in the wizarding world. You'll need to uncover what's behind the return of this forgotten magic and who is seeking to harness it to destroy wizard kind, as you may be the one that decides the fate of the entire wizarding world. But before you can study magic and begin to solve these mysteries, you must create the witch or wizard you want to be. Voilà, les When you arrive détails. at Hogwarts, you will be sorted into one of the 4 Hogwarts houses: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, or Slytherin. After you settle into your dormitory, you will meet up with your housemates in the common room. You will then need to attend classes, and you do have some catching up to do, as you were starting Hogwarts late as a 5th year. So you are the new student. You'll begin your studies attending charms, defense against the dark arts, herbology, and potions classes, to name a C'est un few. truc de malade, les gars, franchement. Oh, hello, class. Please welcome the newest Pour rose aller in our classe. garden. Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. The best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Time for a proper Hogwarts welcome. You may begin. Not bad for a Trop beginner. stylé. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. Here you'll meet your professors and learn to cast spells, grow magical plants, brew potions, and more. In between classes, you'll be able to explore the castle famous for its secrets, enchantments, and mysteries. You'll discover dungeons and secret passageways, Ouais, il y aura des passages secrets dans Poudlard à trouver et as tout, well ça as va être challenging énorme. puzzles that will require magical skill and a clever mind to solve. Va falloir percer les You secrets may de even Poudlard. find yourself in iconic locations you've never been able to explore before.
It's the late 1800s, so while the common rooms and classes may be familiar, most of your professors will not be. However, you may recognize a few faces. All in good fun. Once a Patrick, Bah, c'est trop bon, ça rappelle trop de souvenirs. Je suis comme un môme là derrière l'écran, vous me voyez pas, mais je suis comme un môme. You'll come to know this eclectic group of talented witches and wizards in class and while completing side assignments that are part of a special curriculum, ones designed to help you catch up with the other fifth years at your own speed. Lumos. Opportunities for adventure abound in the area surrounding Hogwarts. The magical abilities you learn to master through your schoolwork will soon become tested as you unravel a dangerous mystery by working alongside the accomplished and yet enigmatic Professor Fig to try and discover if the rumors of a mounting goblin rebellion hold any weight, and if the safety of Hogwarts lies in the balance. I have. Opinions differ as to how great a threat he really is. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. The wizarding world of this era is fraught with dangers. Creatures corrupted by a magical force, powerful goblins, and sinister witches and wizards, all willing to fight, even kill, to achieve their own goals. In fact, there's an uneasy alliance between the goblins and dark wizards. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who is this child? Are you not telling me? But perhaps you shouldn't involve yourself with that just yet. Let's go. Oh, c'est exceptionnellement beau. Enemies possess unique defensive and offensive abilities, including blasting curses, stunning spells, enchanted weaponry, and more. While some may attack directly, others might enchant and incapacitate you. Mastery of the shield charm allows you to deflect ranged spells and direct weapon strikes. Defender! Counterattack with powerful stunning charms, allowing you to follow up with extended spell combinations. Il y a plusieurs combinaisons possibles de combos avec les sorts et tout. C'est exceptionnellement beau là. Ce qu'il nous montre, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Oh, vous imaginez la diversité du gameplay, c'est époustouflant. Je trouve pas les mots. Slam with Descendo. Roast with Incendio. Devastate your enemies using various finishes. You can even use the mysterious, powerful magic your professors do not understand to obliterate your strongest foes. Mixing and matching dozens of spells will let you define your combat style. On your path to become the ultimate duelist. On va devenir les magiciens les plus puissants du monde de Poudlard. Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. In addition to classes and spells, you'll have access to a deep set of upgrades, talents, Voilà and les skills talents to et aid les your habilités, progression donc les as a wizard. compétences et tout, l'arbre Complete de challenges compétences. throughout the world to earn experience. Level up your abilities by choosing talents to upgrade your spells, plants, and potions to increase their power. Decide which talents best fit your playstyle to allow you to focus on your favorite types of magic. You can also loot, buy, or craft your own magical gear that will increase your offensive and defensive capabilities in combat.
Gear can be upgraded and specialized to allow for greater abilities for your Le chosen craft playstyle. de potions et tout sera très important en gros. Donc le loot très important également. Si le crafting est important, le loot Spells are également. not the only tools at your C'est disposal super bien in fait. combat. As you hone your wand skills, you can continue to further your magical education at Hogwarts, progressing your development as a witch or wizard. Brew potions that can increase your power when you need a boost. Grow and deploy magical plants to mob the battlefield and keep your enemies at bay. Oh, tu pourras même jouer avec la faune et la flore, il y aura tellement de sorts possibles. Unsuspecting enemies. Franchement, c'est vraiment In Beast exceptionnel. class, you will learn about a variety of magical beasts you might encounter, both at school and as you explore the world surrounding the castle and its grounds. The goal of today is to remind all of you how to Oh, le maneuver on a balai, broomstick. le balai. Learning and mastering broom flight is highly recommended so that you may travel around the world more quickly. I want you to do my herbology homework. You're despicable. Some abilities may be taught to you by students who become your friends. As Donc you on develop pourra jouer en relationships with coop, these schoolmates, they can à mon accompany avis. you on your journey as your companions. C'est superbe, un open And over world en time, multi you'll learn quoi. their stories. C'est This is our chance. J'ai vraiment l'impression qu'ils ont pensé à is a tout. brave adventurer driven by the justice she seeks. Poppy Sweeting has a kind heart and loves magical beasts, connecting with them more easily than with humans. But what happens now? Unafraid of detention or breaking the rules, Sneaking in the restricted section again! is Sebastian Sallow, a charismatic Slytherin We've been over this, boy. Figs cannot reverse a curse. with a troubling family secret. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. You'll meet these students and more as you explore common rooms, hallways between classes, and regular gathering areas. Welcome to the Room of Requirement. One of the most remarkable secrets of Hogwarts is known as the Room of Requirement. You're introduced to this space that seems to sense what you need and then provides it for you. Since you need to catch up to your peers, the room provides space for you to sow and harvest plants, brew potions, and upgrade your gear. A helpful house elf named Deke helps you discover vivariums that allow you to nurture your own menagerie of magical beasts. What is it? Deke isn't sure. Only one way to find out. You can freely customize this space to reflect your personality and magical Oh, mais specialties. vous êtes sérieux, il y a aussi ça. Oh, mais incroyable. On pourra carrément avoir notre logement et tout. Mais c'est ouf. Ils ont pensé vraiment à tout. Not everything you need on your journey is Incroyable. Le jeu available at va être Hogwarts. You'll époustouflant. want to visit the nearby wizarding village of Hogsmeade, where loads of shops and vendors can provide you with the supplies you require. From potion ingredients and recipes, to seeds for magical plants, to all sorts of gear. But Hogsmeade also has its dangerous side. A band of dark witches and wizards emboldened by the turmoil of the times wander the village outskirts. You must avoid them or defeat them. As you explore, you'll find the world surrounding Hogwarts is alive with activity, wonders, and areas of C'est unusual incroyable, interest. j'avoue. As Bienvenue, the Jo. school year Merci, progresses, cousin, d'être là. dynamic Merci. seasons and climates will fill the sky with lightning or sunshine, or coat the ground with snow or rain. Unique wizarding hamlets pepper the countryside, each with vendors and residents who have stories to tell, and missions with which they could use your assistance. Be on the lookout for enchanting magical puzzles that may very well have been designed by Merlin himself when he was Il y a aura student at tellement de Hogwarts. choses à faire, il y en a pour je sais pas combien Magical d'heures, beasts mais roam the lands outside à mon the avis le castle jeu va walls. être Some have been hyper long à corrupted by terminer. mysterious dark magic, while others are at risk of poachers and their traps. If you're feeling Pour les benevolent, you fanatiques can des rescue them 100% de and restore succès, them to ils vont health avoir in du the mal room à of le faire. requirement. Et ça c'est bien.
But there are dangers Je beyond your valide. understanding. Tellement de In the world diversité as well. dans le monde, Dungeons c'est and vaults incroyable. hold perilous threats and also untold rewards. Be careful where you choose to explore, as it may lead you down a darker path. Master spells. Befriend new allies. Journey across a landscape never seen faire des before. alliances. Uncover ancient secrets. Combat mystical threats. Learn long-forgotten mysteries. Become the witch or wizard you want to be as you leave your unique mark on the wizarding world. Here, in Hogwarts Legacy. Po, 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 po. Po, 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 po. Aïe, 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 aïe. Waouh, c'est incroyable. Waouh, le jeu de That was your bâtard. first extended look at Hogwarts Legacy. Franchement, là, ils ont annoncé du paquet, là, c'est Now let's hear from real incroyable. wizards and witches behind the game. C'est ouf, les gars, c'est ouf. Le jeu de l'année, ça va être le jeu de l'année. Hein. C'est obligé. The attention to detail and the passion and the love for this brand that the team Bon, has on is comprend pas tous astonishing. bien l'anglais, moi non plus d'ailleurs. Mais bon, on va quand même regarder parce que je sais que ça peut qu'il y ait des gens qui comprennent et qui passent. Ça peut ramener du vu. Et puis peut-être qu'on comprendra certaines choses. Donc soyons attentifs à tout ce qui va se dire parce qu'ils vont annoncer encore pas mal de choses là-dedans. world is already so rich, and all we had to do was harness those elements and build a game out of it. The movies, the books, they all touched me in such a way. Like, it makes me want to go to experience Hogwarts, makes me put in so much more detail into this game. Ça, c'est les membres d'Alliance Software, c'est tous ceux qui ont aidé à créer tout ce monde, qui ont travaillé pour ça, tu vois. Ils ont repris des moments du film et tout pour recréer vraiment la même immersion. Et franchement, c'est très immersif. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires de ce que vous pensez, de ce que vous avez vu. Comme Joe l'a fait. Dinguerie! You've got all these elements that can come together to create this amazing AAA open world action RPG. When it comes to the open world, we just knew it wasn't going to be enough to just stare out of the windows of Hogwarts and wonder what it's like out there. But the final question that fans ask is, what's beyond that? What's beyond the Forbidden Forest? What's going to be beyond Hogsmeade? What's beyond the Black Lake if I start traveling south? And we just felt like we had to answer those questions. We were creating a real wide palette of opportunities and ways to explore the world. You're going to see different stories that are really exclusive to who you were in the world. Hogwarts Legacy is an original story that takes place in the late 1800s. You are a new student who is starting at the famed School of Witchcraft and Wizardry as a fifth year, which is very Oui, c'est vrai que la unusual. diversité. So already there's a bit of an edge and a bit of a Attends, mystery. je me remets The comme original ça. story that we tell in Parce the que game bon, is your story of what ça ira you très bien. did, you know, in the Wizarding world that Mais you c'est vrai haven't qu'il y a seen before. énormément de We make our diversité own dans le magic jeu. with our story we're trying to tell. Fans are familiar with the Wizarding world from, you know, the 1900s and on, really. But now, with this world, we're able to sort of create a space that's their own. Fans of the series will know that ancient magic has been around for a long time, to say the least, and that Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. Ah, graphiquement, oui, avatar, il the est player, ouf. Il est has the ouf. ability Franchement. to sense it and possibly wield it or control it. Our process of development started with T'as rereading envie the d'y jouer books. maintenant, là, tout de suite maintenant. And over Franchement, development, c'est we ouf. reread the books Il est très many abouti times. déjà. Every time we'd start with a new feature, we'd dig into that, and then beyond, we would go into the films. Même le monde, hein, t'as vu les décors, il y a plein de décors Being différents. able to put our own spin on what this universe is was Ah non, c'est pas des lol là, oui. I helped Là, ils ont envoyé le design a paquet, piece that franchement, nobody has ever respect seen aux before. studios qui The l'ont fait. Hufflepuff common room. You Pas know, bien as a fait. Hufflepuff, you always wondered, like, what is my common room supposed to look like? It's close enough to the world that we know
that fans will recognize certain names, they'll recognize spells, they'll recognize certain locations. I recognize that doorway, I recognize that classroom. But mostly, it's going to be an entirely new wizarding world that no one's ever experienced. Ah ouais. When people Incroyable. engage in the wizarding world, what's the one anchor? Like, what's the thing that everyone comes back to? What's the thing that grounds it all and grounds Ils all ont these vraiment characters été and sur grounds les all lieux, these en gros, figures? si j'ai bien And compris, for us, we really felt pour like that answer localiser les was vrais lieux Hogwarts du itself. tournage That du school, film, pour that famous reprendre school of exactement witchcraft les and wizardry mêmes is really what croquis binds it pour all. les dessins et How tout, to c'est bring incroyable. Hogwarts to life. That C'est was incroyable le a very travail big qu'ils ont challenge fait. because, as everybody knows, Hogwarts is huge. Now we need to know exactly how this Franchement, passage respect, connects to un this gros passage for a bravo à game, eux, à because you're gonna l'équipe, have to parce walk que it. waouh, And of ce course, qu'ils again, ont Sentient fourni, Castle, it's got new j'ai hâte de surprises up its découvrir, sleeves. de It likes voir to le keep its gameplay, students d'y jouer, hostage. We've put c'est so ouf. many little secrets and Je suis comme un passageways enfant and devant Harry rooms in this Potter. là. castle. We recreate those very important locations, and then there's these other places that are only mentioned in the books or just alluded to, and we have to make the connective tissue that brings all that together. Having a world that is a breathing, living world is very hard to do because it's all about the details. And as a concept team, we really got into those details and studied history, studied architecture. I hope that when fans play the game, they get as lost in it as I do. I can just be reviewing a side mission, and all of a sudden I find myself wandering Hogwarts for like 45 Ça, minutes. c'est sûr que 'cause it's c'est so un jeu beautiful. qui va nous The produire beaucoup community is d'émotions. absolutely going to love Hogwarts Legacy. It's gonna be so fun. Get that letter to Hogwarts. Je pense and go qu'on to est tous à ne Hogwarts. plus We're so douter excited sur le for people to come to à ce this, to sujet-là. inhabit it, Franchement, to actually niveau enter the émotion et Hogwarts that we réalisme, built. This is your Hogwarts vis-à-vis legacy. d'Harry Potter, c'est incroyable. Même les effets des sorts, tout, c'est époustouflant. Franchement, je valide. Tous ceux qui valident, mettez un validé dans le chat, s'il vous plaît, les gars. Mettez un validé. Franchement, il est grateful for the incroyable. excitement Ah. and for the passion that all of you bring to this. It's truly what fuels us. On behalf of our team at WB Games Avalanche, we want to thank you for being here today, and we'll see you at Hogwarts. Ah, c'est That's our énormément de show. travail. We hope man. you're excited for the magic to come. Énormément See you de next time. travail, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Ouh, j'en ai encore le cœur qui bat à 100 à l'heure. Je vous jure, c'est vrai en plus. C'est incroyable. J'ai envie de me remettre sur PlayStation, les gars. Parce que si c'est exclusivité PlayStation, c'est mort. Je me reprends une Play, c'est sûr. Juste pour ce jeu. Juste pour ce jeu. Ou sinon, je prends un PC direct. Mais PC, c'est plus cher, donc ça sera plus une PS. Ah ouais, validé de ouf, là. Franchement, merci pour cet event. Hein. Franchement, State of Play, merci pour cet event. C'est incroyable. PlayStation. Là, ils en annoncent du lourd. Putain, j'en reste bouche bée. Je sais même plus quoi dire. C'est... J'espère en tout cas que vous aurez kiffé la vidéo, franchement, et que vous aurez eu à peu près la même... Et je pense d'ailleurs que vous avez eu à peu près la même réaction que moi, que vous étiez comme un enfant là derrière ce magnifique gameplay, ces magnifiques images qu'ils nous ont proposées hier soir. Et faut pas oublier que Hogwarts Legacy, il a été annoncé au final en 2020, en septembre 2020, lors d'un PlayStation Showcase à l'époque. Donc ça remonte quand même à loin, et franchement, il y a un gros travail qu'ils ont fait derrière. Comme vous l'aurez compris, on pourra choisir entre les classes Gryffondor, Poufsouffle, Serre d'Aigle et Serpentard. Et en tant qu'élève, on devra suivre des cours de défense contre les forces du mal, de création de potions et bien d'autres classes. Du coup, les connaissances acquises et les aptitudes seront développées pour visiter le château, découvrir ses mystères, même les plus dangereux, explorer les environs, à pied ou en volant avec le balai, etc. L'exploration et la curiosité seront au cœur de l'expérience concoctée par Avalanche Software, comme vous l'aurez compris. Puis ce qui est bien aussi, c'est qu'entre étudiants, il y aura aussi ces moments de camaraderie avec les autres élèves de l'école, qui deviendront des amis, des alliés, voire des rivaux. Le monde d'Harry Potter regorge de dangers, de mages noirs et de créatures magiques belliqueuses, et franchement, ça promet des combats dynamiques, intenses, face à un bestiaire qui a l'air vraiment riche, du peu qu'on a vu dans ce gameplay.
Et pour résumer, Hogwarts Legacy se veut l'extension parfaite de l'univers d'Harry Potter. Et franchement, ils ont bien repris les lieux iconiques de la saga d'Harry Potter. Ils ont bien repris tous ces lieux-là. Et apparemment, d'après ce que j'ai compris hier, ils ont parlé aussi, ils ont fait comprendre qu'il y a des choses dans le bouquin au niveau secret qui ont été dites dans le bouquin mais qu'on n'a jamais vu dans les films. Et là, par contre, dans le jeu, ils y seront. Donc j'ai hâte de découvrir tous ces secrets et je pense que vous aussi. Et moi, les 3 seules choses que, bon, je dirais pas que c'est un inconvénient, mais dont ils n'ont pas parlé et que j'aimerais avoir des nouvelles dessus, ça va être savoir s'il y aura de la coopération, savoir s'il y aura du multijoueur et également connaître la date de sortie tout simplement parce qu'on en a toujours pas eu. Après, il y a pas mal de rumeurs qui tournent comme quoi que ça arriverait vers le mois de décembre, donc on verra bien. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que la vidéo t'aura plu. J'espère que je pense qu'on a survolé un peu tous les points. Après, si j'ai oublié des trucs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère encore une fois que ce type de contenu te plaît. Et si c'est le cas, n'hésite pas encore une fois à t'abonner, activer la cloche et à lâcher un gros pouce bleu, mon ami. Et puis, n'oubliez pas aussi de me rejoindre sur Twitch. Franchement, ça ferait plaisir d'avoir un peu plus de soutien encore. On vient d'atteindre les 500 followers et franchement merci Spartiates, vous êtes les meilleurs et moi je vous dis à bientôt, c'était Ares, ciao.